হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আর আজকে আমি একটা নিউ লুক ক্রিয়েট করেছি আন্ডার 50 রুপিস। চলো। অ্যাট ফার্স্ট আমি আমার আইব্রোস করে নেব। তার জন্য আমি ইউজ করছি হুডা বিউটির এই আইব্রোস কাজলটা। দেন আমি ইউজ করছি হুডা বিউটির কনসিলার। আমি ইউজ করছি ব্লু হেভেনের কম্প্যাক্ট পাউডার। আজকে আমি যে প্রোডাক্টগুলো ইউজ করছি সব প্রোডাক্টে আন্ডার 50 রুপিস। সো আই মেকআপ ইজ ডান। নাও আমি এখন অ্যাপ্লাই করব রোজ ওয়াটার অ্যাজ এ টোনার ইন মাই ফেস। রোজ ওয়াটার অ্যাপ্লাই করার 5 মিনিট পরে আমি ইউজ করছি নিভিয়া সফট অ্যাজ এ ময়শ্চারাইজার। দেন আমি অ্যাপ্লাই করছি পতঞ্জলি অ্যালোভেরা জেল অ্যাজ এ প্রাইমার। নাও অ্যাপ্লাই করছি লিপ বাম, যেটার প্রাইস 20 রুপিস। অ্যালোভেরা জেল ইউজ করার 5 মিনিট পরে আমি অ্যাপ্লাই করছি ড্যাজলারের ফাউন্ডেশন, এটার প্রাইস 50 রুপিস। কন্টুরিংয়ের জন্য আমি ইউজ করছি ব্রাউন কালারের এই লিপস্টিকটা, যেটার প্রাইস হলো 10 রুপিস। নাও আমি ইউজ করছি পিঙ্ক কালারের এই লিপস্টিকটা অ্যাজ এ ব্লাশ। যেহেতু লিপস্টিকটা একটু ক্রিমি ক্রিমি ব্যাপার আছে, এই জন্যে আমি কম্প্যাক্টটা দিয়ে সেট করে নিলাম। সো অ্যাট লাস্ট আমি সেম কালারের লিপস্টিকটাই ইউজ করছি, যেটা আমি অ্যাজ এ ব্লাশ ইউজ করেছি।
সো দিস ইজ মাই ফাইনাল লুক গাইস। আজকে আমি একটা পার্টি লুক ক্রিয়েট করেছি আন্ডার 50 রুপিস। সো কেমন হয়েছে প্লিজ জানিও, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।